Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good. For today's class, I want everyone to sit with your notebook and pen. Okay, whatever the notes you are writing, either with the notes or you can take a rough book today, and again you can copy down the same thing in your notes. I'm going to deal with certain examples which are not there in NCRT. Okay, I'm going to deal with certain few more examples, and also I will give you certain homeworks also today. Okay, just 1 second. Yeah, yes. So I'm going to give you certain homework as well and certain examples which are not there in NCRT. So I want everyone to sit with your books, okay? And make sure that you will practice these also well, because such questions are again very important for the CET actually. If you are perfect with these, no, advanced level of examples you can solve very easily. Okay, am I clear with my instruction for today's? Yes, I will give you a minute. I will give you a moment. Everyone, please sit with your book and pen today. Yes, shall we begin the class? This is the example we stopped right yesterday. Yes, ma'am. Okay. So actually this was correct. What we were doing was correct only. While writing, I saw the video. While writing, I wrote the angle wrong. Only that was the problem. It was pi by 3. I wrote pi by 6. That was the problem. Otherwise, what we were doing was completely correct. So what was the question? So anyhow, I will do once again. So what was the question? Find the value of this expression. What is the expression given? Tan inverse root 3 minus sec inverse of minus 2. Okay. Now, before going for this question, I would like to ask each and every 7 student over here what we told yesterday. Is yesterday's class clear to everyone? Yes, ma'am. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೂಟ್ 3ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾನು ಸಮ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Now you search a angle of tan which is root 3. Which angle of tan is root 3? Pi by 4. 60 degrees. 60 degrees, right? 45 degree. Tan 60. Root 3 I'm asking. Root 3 Yes, is ma'am. what? 60, right? 60 degree. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Please keep revising your trigonometry, limits, derivatives. ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ. Because see, if you write one angle wrong here, your entire answer goes wrong only. Correct alva? So 60 Yes, degrees ma'am. is 3, right? Yes, ma'am. Okay. So ಈಗ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Pi by 5/3. correct. Now we will come for this sec inverse of minus 2. Let this is some theta again. So minus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Sec theta ಆಗುತ್ತೆ. Correct ಅಲ್ವಾ? Let this is equation 1. Okay. So ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. Now you search an angle of secant which is 2. Okay. Sec of which angle is 2? 60 Pi by degrees. 3. Pi by 3. Correct ಅಲ್ವಾ? So but ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ?
ಮೈನಸ್ 2 ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಕಡೆ Negative. multiply by negative sign. So what I'll get, minus 2 equals to minus sec pi by 3. Adre, what is sec of minus theta? Secant Sec theta. theta. Positive. Correct alva? It is positive only. So now sin ge ಆಮೇಲೆ tan ge use ಮಾಡಿರೋ ತರ cos ge ಮತ್ತು sec ge ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So what we will do here, we will go for quadrant rule and we will search in the given domain and the principal branch. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ Pi ಅಂತ. minus pi by 3. Yes. In second quadrant it is negative. Yes. Okay. So ನೀವು second quadrant ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? Pi minus theta. Pi theta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ? pi by 3 ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ? pi minus pi by 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 pi by 3. 2 pi by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಾವು. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 2 pi pi by 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 pi by 3. ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ pi by 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು pi by 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಥೀಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ tan and sec? No, ma'am. So we will come to the expression now. Now consider the expression. What is that? Tan inverse of root 3 minus secant inverse of minus 2. So ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? pi by 3 ಅಂತ Pi by ಸಿಕ್ತು. 3. Plus ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 2 2 pi by 3. 3. LCM ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. pi minus 2 pi ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus Pi. pi by Minus pi by 3. pi minus 2 pi ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. So what is your principal value here? Minus pi Sorry, by not value, the value of these minus pi by 3. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. And you have to also check whether this belongs to your principal branch or not. Okay. So tell me, sin inverse the principal branch ಏನಾಗುತ್ತೆ? Closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. Sin inverse ದು. Cos inverse ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Closed interval 0 0 to pi. correct ಅಲ್ವಾ? tan inverse ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Open Minus interval pi by 2. pi by 2 to plus pi by 2. Cot inverse ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Open interval 0, pi. 0 pi. pi. Correct ಅಲ್ವಾ? Cosecant inverse ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cosecant inverse ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus pi by 2, pi by 2 minus Minus 0. Minus 0. Is this a closed interval or open interval? Open interval. closed interval. This is closed interval. Cosec ಗೆ closed interval. Sec ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Open interval. Closed interval 0 to pi. ಆಮೇಲೆ Pi minus what? Pi by 2. ಅಂದ್ರೆ pi by 2 ಬಿಟ್ಟು. Okay. So these must be clear for you. Any doubts in this example to anyone? No, ma'am. No, ma'am. Okay. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 2.1 ಅನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 14th ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಹೌ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಟ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓರಲಿ ಹೇಳೋ ತರ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಹೌ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? second one. pi by 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? y ದು ರೇಂಜ್, y ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ y? ಟೆಲ್ ಮಿ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಗಲ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬದ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? Y. y ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? your ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೊತ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes. What is this? Which option from this?
Option B. Option B. B. D. Very good. Correct alva? Is Yes, this a ma'am. closed interval or open interval for sign? Closed interval, Closed ma'am. interval. Correct alva? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ -π/2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ -π/2 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ Open interval. ಲೆಸ್ ದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ sin inverse x, where sin inverse x equals to some theta or some y. Okay, so ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಪದೇ you have to do range, that is sorry, domain perfect and principal branch perfect of all 6 trigonometry function. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ರೂಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ Yes, ಕಾಸ್ ma'am. ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೆಕ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ. Sec theta. What is cot of minus theta? Minus cot theta. ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ 2.1 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ NCERT, ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ NCERT. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1/√3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if this is equals to theta, then theta belongs to what? Open interval 0 to π. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ Theta -1/3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? is equal to cot theta. Equation 1. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಕಾಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ 1/√3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ 5/3. ಆಂಗಲ್? 5/3. 60 degrees. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ π/3. ಸಾರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದೆ? ಅಲ್ಲಿ π/3 ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ π/3, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 1/√3. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, Yes, please. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Negative 1/√3 sign. is not ours. I want negative sign. Multiply So both sides. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗಿದ್ದು? Theta π/3. ಇದು ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ π/3 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ಈಗ ma'am. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ? ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ π/3 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೈನಸ್ Cot theta. ನಾನೀಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ರಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. -5/3. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ? -π/3. ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಇದನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ, ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ 0 to π? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವ ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ? No, ma'am. ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದೇನು? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π. Do you get negative values in your principal branch of cot inverse? No, No. ma'am. No. So can I write this does not belong? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. So ನಿಮ್ದು ಏನ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ? ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? Are you all understanding why cot is important? Why I'm taking cot example? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Are you all understanding? ನಾನು ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, which does not belong to our principal branch. ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆನೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
Are you all getting my point now? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. ಹಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ Excuse ಸಿಕ್ತು me, ma'am. ಆಕ್ಚುಲಿ? ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಹಾ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆನೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. Because in that only it will be invertible. You are saying inverse function, no? You are finding for inverse function. When it will be invertible if it is 1 1 and on 2. And where it is 1 1 and on 2? In principal branch only. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ನೌ? ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ನೌ? ASTC rule. That is quadrant method. So ನಾವು ಇವಾಗ cot ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Is it negative in the second quadrant? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. So second quadrant ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? Pi minus theta. Theta ಏನಿದೆ ನಮ್ದು? Pi by 3. Okay. So this is minus 1 by root 3 equals to cot. If I solve this, how much I'll get? 2 pi by 3. So let this is equation 2 now. ಈಗ equation 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, equation 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 pi by 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2 pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 2 into 180 by 3 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ Yes, ma'am. This is 6 and how much I'll get here? 120 degrees. Correct alva? So is this 120 belonging to 0 to pi? Yes. 120 0 into 180 ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes. So now this is your principal value. ಏನು ನಿಮ್ದು principal value ಇಲ್ಲಿ? 2 pi by 3, not minus pi by 3. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So negative ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ quadrant rule ಹೋಗ್ತೀರಾ? Cos inverse ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು quadrant rule ಹೋಗ್ತೀರಾ? Secant ಗೆ. Also negative ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು quadrant rule ಹೋಗ್ತೀರಾ? Cot inverse ಗೆ. Did you all understand? This Yes, problem ma'am. comes when you get negative. Positive ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Positive ಗೆ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. Problem comes when it is negative. Okay. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಮೂರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ quadrant rule ಹೋಗ್ತೀರಾ? Cos, secant, cot. Is this clear with everyone? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. No, ma'am. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll give you a moment. I told you, no, sit with your book. These examples are out of NCERT. Actually, these are kind of CET also. Even na ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು -pi by 3 ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Okay, done? Yes, ma'am. Okay, everyone finished? All 9 students? Suraya? Yes, ma'am. Anita finished? Yes, ma'am. Baby, Lubna, Shivaruni, everyone finished? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Navneet? Pavitra? Yes, ma'am. Okay. Shall I remove the question? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇ -√2. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -2 ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ನೀವು ಥೀಟಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ವೈ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? -√2 is equals to what? Theta. Secant theta. Correct? Let this is equation 1. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ.
ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗೋ ತರ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ √2 ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, 5/4. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ sec π/4 is √2. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, -√2 ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ -√2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -sec π/4. ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಸೆಕ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ sec theta only. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ರೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೊಟೇಷನ್ ತರಾನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಅದೇ ತರ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಆಂಗಲ್? Pi minus theta, correct? So from equation 2, so from equation 2 -√2, ಆಮೇಲೆ ಇದು sec ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ, where it is negative in second quadrant. So I can write this as what? Sec of pi minus theta. What was our theta then? Pi/4. Okay, so let this is √2, and if I solve this, pi minus pi/4 ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? will I get 3π/4? will I get 3π/4? Okay, so let this is equation 3. Okay, so solve ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ from equation 1 and 3, so if I compare, what is the value of theta? 3π/4, and that's your principal value. Is this correct? Yes, ma'am. ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು? 0 to pi. 0 to pi ಮೈನಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, π/2 -5/2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 3π/4 ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 180 ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5. 45 into 3 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? 540. 130. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 135 total, ma'am. 135 ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, so somewhere you get 135. Tell me 135 belongs to 0 to pi or no? Yes, ma'am. Yes. Okay, it is between 0 and 180. So ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದಿದು 3π/4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತು. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ. Everyone finished? Yes, shall I remove the example? Yes, ma'am. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಬರೀರಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಆನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮೇ ಬಿ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಾವ ಇಯರ್ ಏನಂತ, ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ CET. I'm not sure which year on everything. I guess it was there in CET. I guess. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? secant inverse of 2√3/3. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂಗಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? No, ma'am. ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2/√3 ಸಿಗುತ್ತಾ ನಂಗೆ? Yes, ma'am. Okay, 2/√3/3 ಅಂತ ಇದೆ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. √3 into √3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಕ್ತು ನಂಗೆ? 3√3 ಸಿಕ್ತು. ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು? 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು? 2/√3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
Therefore, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ -2/√3. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಏನದು? ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -2/√3 is equals to some theta. Okay, so what I'll get now? -2/√3 equals to what? Secant theta. Let this is equation 1. So minus ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. First we will take which angle of secant is 2/√3. Secant of which angle is 2/√3? 5/6. 5/6, that is 30 degrees. Correct alva? Okay. Now what I will do next is step multiply negative on both sides. Both sides. Okay. So this is 1 second on both sides. Yes. So what I will get here? -2/√3 is equals to minus secant of 5/6. Adre secant of minus theta is what? Positive secant theta. So let this is equation 2. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು? ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ರೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Pi So minus which quadrant again it is? Negative. second quadrant. Correct alವಾ? So from equation 2 ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? -2/√3. ಆಮೇಲೆ ಈ secant ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Pi 5 minus - 5/6. 6. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಇದು 5 pi/6. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ? 5 pi/6 ಆಯ್ತು. So let this is equation 3. So from equation 1 and 2, from equation 1 and so not 2, 3. 1 and 3. Okay, compare ಮಾಡಿದ್ರೆ theta value ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? 5 pi/6. And that's your principal value. Is this, sorry, 5 pi/6, and that's your principal value. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. If you want, you can check. 5 into 180 ಆಯ್ತಾ? by 6 ಆಯ್ತಾ? 6 1s ಇದು 180. Okay, so 6 30s. So ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 150 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ Yes, ಅಲ್ವಾ? ma'am. 150 belongs to 0 to 5. Right. So your answer is correct. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ರು? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ವಿತ್ ಆನ್ಸರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಸೆಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚು, ಅದಕ್ಕೇನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ½ minute ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ ಶೋರಿಟಿಗೆ ನಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, they will not give you any extra marks for that. ನಾನು ಆನ್ಸರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ ನೋ ma'am. ಮ್ಯಾಮ್. ಬೇಡ, ಸರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್? ಇಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. CET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಸಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್
0 degree 0 to 180 degree ಎಲ್ಲ 6 trigonometric ratios ಆಂಗಲ್ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನ್ -2 ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -2 ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. -√2. -√2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. Yes, ma'am. -2 ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ. Yes. Everyone wrote down? Yes, ma'am. Okay. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ. Okay, everyone finished? So I was talking about CET question. This is the CET question. Okay, everyone wrote? Yes, ma'am. This I will solve. Okay, ಈ cot inverse -√3 ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, we will do. Okay, this was asked in CET. So shall we start? So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, find the value of this. ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ದು? Expression is tan inverse of √3 minus cot inverse of what? -√3. Okay, so ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ 1 by 1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಥೀಟಾ ಆಯ್ತು. ಸೊ √3 ಏನಾಯ್ತು? tan theta ಆಯ್ತು. Now this I will keep aside. Tell me tan of which angle is √3? 60 degrees. Correct alva? Yes, ma'am. pi/3. Am I audible? Okay. Yes, ma'am. So this is theta equals to pi/3 ಆಯ್ತು. So here it is theta equals to pi/3 for tan inverse √3. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೋಣ, cot inverse of -√3 equals to what? Theta. So -√3 ಏನಾಯ್ತು? Cot theta. Cot theta ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. You just think of cot of which angle is √3? pi/6. pi/6, that is 30 degrees. Correct alva? So this is pi/6. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -√3 equals to minus cot pi/6. ಆದ್ರೆ tell me what is cot of minus theta? Cot theta. Minus cot theta. Minus cot theta. Minus only. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು? cot ಇದ್ದು 0 to pi. Correct alva? So if you get minus theta, will your answer be correct? No, ma'am. No, it will not be correct. Correct? So ನಾವು ಇವಾಗ cot ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Quadrant rule apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in which quadrant it is negative? Second quadrant. How can I write my second quadrant? Pi minus pi/6. So ಇದೇನಾಯ್ತು? Cot pi/6 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ theta value ಏನಾಯ್ತು? Theta is equals to 5 pi/6. Any doubt so far to anyone? No, ma'am. Okay, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು cot of minus theta is minus cot theta ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ minus principal value negative ಬರುತ್ತೆ, which will not belong to your principal branch. That's why we have gone to ASTC rule. Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Okay, so ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏನ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? tan inverse of √3 minus cot inverse of -√3. ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? pi/3 ಸಿಕ್ತು. ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? pi/6 ಸಿಕ್ತು. What is the LCM of 3 and 6? 6. 6. Correct alva?
So what is 6 here? 3 into 2 is 6 and 6 into 1 is 6. Correct alva? So 2 into pi ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 pi ಆಯ್ತು. Minus 5 pi into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 pi ಆಯ್ತು. 2 pi minus 5 pi ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 3 pi by 6. Correct alva? So I can solve this further. minus ma'am. 5 by 2. Minus 5 by 2. So what is your final answer? Minus 5 by 2. And this was a CET question. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Okay. So Ma'am, ಹೇಳಿ. but answer is came minus pi by 2. Minus pi by 2. Final answer is minus pi by 2. Minus 3 pi by 6 ಬಂತ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Ma'am, cot will have the principal value is 0 to pi. Then 0 to pi. minus ಹೌದು. then minus pi by ಇಲ್ಲ 2 ಇದು will ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ನನಗೆ ಕಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವಾ 5 pi by 6 ಅಂತ. ಕಾಟ್ yes ma'am. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 5 by 2 ಬಂತು. Yes ma'am. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಅವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 5 by 2. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಟಗ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? minus 5 by 2 ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಕಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಬರೀ ಕಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಾಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? tan ಇನ್ವರ್ಸ್ √3 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವೇನೋ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನೇನೋ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು minus 5 by 2 ಬರೀ ಕಾಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, that is not about cot inverse. It is about equation, given equation. Yes? Yes ma'am. Any doubts? Thanks Anyone? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Shall I go to next question? Yes, ma'am. Okay. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. You have. My question is tan inverse of 2 sin into again 2 cos inverse of √3 by 2. This is my question. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the value of this entire expression ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? So, how many functions we have here? 3 functions. What is first function? Tan inverse. What is next one? Sin function. What is last one? Cos inverse function. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ವೇ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ವೇನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇನಾ? From right to left. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? First you will start solving the inner brackets, right? 1 by 1 bracket. First bracket ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು? ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? cos inverse √3 by 2 ಇದೆ. Tell me, cos inverse √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, ma'am. Yes ma'am. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಮ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? √3 by 2 By 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? equal to cos theta. Equation 1. cos which angle √3 by 2 ಆಗಿದೆ? 30 degrees. Is this correct? Yes ma'am. ಅಂದ್ರೆ nothing but pi by 6. So theta value ಏನಾಯ್ತು? Pi by pi 6. by 6. Theta is nothing but what? Cos inverse √3 by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ tan inverse ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, 2 sin ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ಈ 2 ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. cos inverse √3 by ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? Pi by 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 sin. ಓಕೆ, ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Pi by 3. Pi by ಸೊ 3. ನನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ pi by 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, 2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾವು sin pi by 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದಾ? Yes ma'am. ಎಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ sin pi by 3? √3 by 2. √3 by 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು? 2 2.
2 and 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ tan inverse of √3 ಉಳ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. Okay, so can I take this as some theta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so what is √3 equals to tan Pi theta? by Okay, so that will be equals to tan of which angle is √3? Pi by 6. 3. Pi by 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? therefore tan inverse √3 ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? pi by 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅನಿತಾ? ನೋ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅನಿತಾ? ಯು ಸೆಡ್ ನೋ ಡೌಟಾ? ಸೊ tan inverse of -1/√3 plus cot inverse of 1/√3. ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? No, No, ma'am. ma'am. ಪ್ಲಸ್ tan inverse sin of -pi/2. Tell me what is sin of minus theta? Minus sin theta. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಆ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Ma'am, minus pi by 12. ಹಾ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ -pi/12. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು NCERT ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ NCERT ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 5? Yes, ma'am. Okay, try this. Okay, we will discuss the answers tomorrow. I want everyone to try them. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲ. ಎನಿಹೌ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಫೈಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ whenever you do for each, check for the principal values, principal branches.
ಪವಿತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿದಿನ್ 8,000 ಸಮಥಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ಗೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ವಿದಿನ್ ನಾಟ್ 8,000 ಸಮಥಿಂಗ್ 6,500 ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಹೊರಗಡೆ, ತುಂಬಾ 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 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಂದು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮೀ. ಹಾ, ವೈ ಮ್ಯಾಮ್? ನಾನ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಅಷ್ಟೇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ exam ಮ್ಯಾಮ್, ಬರ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಭಯ ಬರೀತೀರಾ, ಆಗ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್? ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ MSc ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು CET ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕೊಂಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು PCME-ನ PCMC-ನ PCMB-ನ ಮ್ಯಾಮ್? PCM ಅಲ್ಲ PUC ಮ್ಯಾಮ್. ಬಯಾಲಜಿ. ಹಾ, PUC ನಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ತಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಯಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಬಾಟ್ನಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ನನಗೆ ಬಾಟ್ನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಷ್ಟ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಏನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ನನ್ ಸ್ವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಓದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ನೋ, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್? Yes, ma'am. Okay, so shall I remove the page of this whiteboard? Shall Yes, I remove? Okay, so ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋಣ. I was telling about, okay, so inverse ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. We saw what is definition, we saw what is, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಗೂ ಗ್ರಾಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ has only one image, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇದು 1 ಆಗಿರಲ್ಲ. 1 ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ, ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಾ. So I have mentioned here sin x, similarly sin inverse. Okay, ಇದು intersection. Similarly here cos x, this is cos inverse x. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Now I am coming to this property. Okay, ಇದು ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, sin into sin inverse of x is always equals to what? X. Okay, for what? In the given branch only, where x belongs -1 to +1. Is this the range for sine function? Yes, ma'am. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಈಗ ಒಂದೇನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು, ಸಾರಿ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಇತ್ತು, √2 ಇತ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ,
ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ. ಸೇ 1/2 ತಗೊಳ್ಳ. Yes, ma'am. 1/2 ತಗೊಂತೀನಿ. Sine inverse of 1/2. Okay, sine of which angle is 1/2? 5/6. 5/6. 5/6. Sorry, 5/6. Okay, ನಾನು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? 5/6. 1/2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ತಗೊಂಡೆ? 1/2. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ x 1/2 ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ, ಇಲ್ಲೂ x 1/2 ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ. ನಾವು ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 1/2? 5/6. 30 degrees. This is nothing but what? 5/6. 5/6. 5/6. Okay, 30 degrees. ಈಗ tell me what is sin pi/6? Nothing but 1/2. 1/2. so is LHS equals to RHS here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? sin inverse of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. or x belonging to what? In the given principal value, -1 to +1 or range. ಇದೇ ತರ sin inverse of sin x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ ಅದೇನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು? X. x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ sin ಏನಿದೆ? ರೇಂಜು -1 to +1 ಇದೆ. sin inverse ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ? -5/2 to +5/2. ಇದು ಏನೇ ಇದು 6 ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು? ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸೇ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. a into a inverse is nothing but what? 1. Identity. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1. 2 into 2 inverse. 2 into 2 inverse ಅಂದ್ರೆ 2 into 1/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇದ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಈ ತರ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾಲೆಜ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಂತ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಮ್ಯಾಮ್ RHS ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅದು 1/sin x ಇದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 into x? X. Okay, similarly sin inverse and sin, are they inverse of each other? Yes. Yes, ma'am. Okay, so inverse ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ into x. Identity into x is nothing but what? X. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಡು ಏನಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅವು ಎರಡು ತರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, ma'am. Okay. So this holds true for all 6 trigonometric functions. So sin into sin minus x will give you x. Cos into cos inverse will give you x. Tan into tan inverse x will give you x. ಇದೇ ತರ. Okay. Similarly, ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sin of sin inverse ಇದೆ. ನೀವು next sin inverse of sin theta ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಥೀಟಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. Now tell me what is the range of sin inverse? -5/2 -5/2 to +5/2. Similarly, for all 6 trigonometric ratios. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ? First and foremost, this property is important. All 6 property. So ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ again not from exam point of view. ನಾನು just ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಯೂಶಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್? ಕಾಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? What I have taken on both sides? I have taken cos on both sides.
ಈಗ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾದ್ವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡು 1/2 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್ Yes, ma'am. So this is the property that I wanted to tell. Okay. Yes. So this is also notes of your inverse trigonometric function. Idral jasti theory and baralla. So I have mentioned what is inverse trigonometric functions. This is the domain and range of your trigonometric functions. This is the domain and range, I mean principal value of your inverse trigonometric functions. Okay. New notes bariyuvaga I will send you these notes today or tomorrow. Idu theory alla barkolli. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ Excuse me, ma'am. ma'am. ಹೇಳಿ Ma'am, exercise 2.2 deleted ಆಗಿದೆ ma'am. 2.2 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಐ will tell you. Okay, last 1 minute I will tell you that only. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 12 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್ Yes, ma'am. ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಆಗೋ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ is this clear with everyone Yes, ma'am. okay so ega anyhow the class is over tomorrow we will carry out the next so we finished your 2.1 nalli introduction nodkondvi principal values principal branches nodkondvi now see here be very careful idralli 2.2 complete agi delete agilla okay the entire properties are deleted if you have a textbook you can see there are n number of properties with proof okay ad idi properties delete agide adu property nu kelala property proof kuda kelala that is actually 2.3 concept okay ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2.2 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದಾವೆ those which are not based on properties we have to solve 2.2 ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್ Yes, ma'am. so please don't be under the impression that 2.2 is deleted no 2.2 is not deleted only those examples which are based on properties are deleted ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ everyone understood Yes, ma'am. because 2.2 ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 2 marks ಅಥವಾ 3 marks question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ don't be under the impression that only first exercise is there any doubts in today's session No, ma'am. any doubts to anyone No, ma'am. okay fine I will end the class then take care everyone start solving those examples we will discuss the answers tomorrow Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. bye